Mwirari wa Kameme TV gakunyita ogeni miaraho ya umuthi niguo tukorwo tukinyitanira nawe theine wa Ndurumeni Matuura-ini tukorwo tukimenya ni mariku marakunuka icigo ngurani cia bururi. Ni mwihoko wakwa ati muthenya waku ni wambiriirie wega na gikuyu ugire gutiri ngware nini mahuria-ini, koguo hari urahuriria uboco waku wa o muthenya ndukaharinge itheru, huria tutakahuria ringi kana hurie ta gutari rucio. Njitagwo Njoroge wa Kimani, tukorwo tugihungura kuri andiki aitu aria mari macigo kana icigo itiganite cia bururi uyu niguo tukorwo tuginyitanira nao tumenye ni mariku marahanika kuma kaunti-ini ya Murang'a guthie kuria Kirinyaga gugina mogo nginya mwena wa Gicua-ini gukuhunguria guothe niguo nawe utaukwo wega uria bururi wikarite. Karibu sana na tukwambiriria kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria arutwo a thukuru cia secondary cia guthoma makiinukaga kuma mwena wa mathio ya kaunti-ini ya Murang'a ni mamurikirite marihi ma bithi kuma kuri kigina kia basari. Oho andu aria makoragwo na mawathe onao ni magunikite na tabarira ngurani cia kumahura njeki muturire-ini toria mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi aratutariria. Na Wambui agikorwo ni uranjigua uri kaunti-ini ya Murang'a kuria mwena wa mathio ya Mwaro ni waku ututaririe ni mariku marahanika mwena ucio. Nĩ ngatho muno mundu gwitwo Njoroge na ndirakwamukira na njira igwete guko kaunti ya Murang'a no thumbe na ruhuho ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Twi kundu gwitagwo Mathioya nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩmwe kĩa icigo mũgwanja cia thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Na tũkĩte gũkũ nĩ tondũ arutwo a thukuru cia day school secondary schools nĩ magũkorwo makĩheo bursary. Ndĩna mũmbunge wa Mathioya haha etagwo Edwin Mugo ndagĩtarĩ. Nĩ twakena nĩ gũkinya gũkũ na tuona nĩma wĩra wa Mathioya nĩ wambĩrĩirie na nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Ngwenda ũrore kamera ĩno geithie mwĩrori wa Kameme TV na ũgĩtwĩre mĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa ũgũkorwo nayo tondũ ndaigua mũthenya wa ũmũthĩ nginya arĩa mena mawathe no magũkorwo makĩgunĩka na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Thengio muno Wambui. Ũmũthĩ nĩ tũkĩte gũkũ Mathioya na tũkĩte kũheana bursary ya day schools. Tũraheana million 15 million na mbere ĩyo nĩ twaheanĩte ingĩ cia model students hakuhĩ million 5, koguo nĩ 20 million. Twarikia kuheana ici tũgabu tũbange cia boarding schools na tũbange cia tertiary institutions. Bursary yothe ya Mathioya nĩ million 39. Koguo twaheana ici tũgũkorwo tũtigĩtie 19 million na 19 million icio nĩcio tũgũkorwo tũkĩhe university na tũhe boarding. Ũmũthĩ bado mũndũ wothe wĩna mawathe wa gũkũ gwitũ Mathioya nĩ maraheo kĩndũ gĩtagwo motorized wheelchairs. Wheelchair ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ ũcio ndarĩikaraga mũciĩ, nĩ arĩhotaga gũthiĩ kanitha, ona nĩ arĩhotaga nginya kũruta wĩra. Nĩyo tũraruta na a charitable organization ĩtagwo Bethany Kids. Tũrathire tũramandĩkĩra marũa na tũrama facilitate maroka maraheana wheelchairs tondũ hĩndĩ ndekaga siasa nĩ ndamerire disability is not inability. Na tũkĩheana bursary ĩyo ũmũthĩ hĩndĩ ĩyo thirikari cingĩ cirarĩ kuo maraheagwo 1,500 na 2,000. Ũmũthĩ tũkũmahe ciringi 3,000. Koguo tũciĩkĩrĩte double na tũrahotire tondũ nĩ tũrokire na system ĩtagwo online bursary application system. Mwana wothe ura-apply online kana mwana wothe maratathi maraihũririo hau akũheo bursary na waragania na bursary iganaine. Niĩ ona ndĩ ta mũmbunge ndingĩhota gũgũteithia Wambui ũngĩkorwo ndũna-apply hau system-inĩ. Noguo nĩ hĩndĩ ĩrĩa twekaga campaign nĩguo twameraga tũrenda kũrehe ũtheri gũkũ Mathioya, ũhoro wa bursary na ũhoro nginya ũcio wa gũteithia andũ arĩa mena mawathe. Na nĩ mũtheri nĩ muoneku. He kindu kirehete wari mwari kana kirarehete wari mwari hau kabere guko Mathioya gitagwo barabara ya Mau na gugatuika ni yarugamire. Ndarora mutambo waku wa social media ni urauga ati he barabara ya Mau icokete urutite wira na nima ukahingũrĩrwo kuria kwa Ministry of Transport magakwira ni magwaka bara hihi no ututaririe na njira nguhi. Thengio muno no gukwira gwiciria mweri uyu kana mweri ungi uroka president ni agukorwo agĩuka gicigo kia Mount Kenya na agakorwo kuria Sagana State Road aroga kũri launch Mau tayari nĩ rathiĩ na mbere no aroka kũmĩkĩra hinya nĩguo ĩthiĩ na mbere ĩrĩke na ihenya. Na nĩ tũgwaka nginya feeder roads icio cia Mau cia kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kagongo cikambata ũguo nginya Mĩoro ũguo nginya harĩa Mũthangari, tuma Mũthangari tũke ũguo kũndũ gwĩtagwo Kĩa Mũturi ciũke nginya Kairo. Feeder roads icio ciothe nĩ tũraka na ti cia kũu peke yake. Ona barabara ĩno ĩrarĩra kanegene kanini haya ya Mwangathia ona no ĩrathiĩ na mbere na nĩ irathire ngĩmĩtetera. Ona barabara ĩno ya kuma harĩa kũndũ gwĩtagwo Kanjama gũikũrũkaga Magogo ĩgathiĩ Kora ĩgathiĩ thiĩte nginya kũndũ gwĩtagwo Gĩtugĩ ĩkarĩkĩria kũrĩa gwa Kĩhũngĩ kũrĩa Kangema
ona nä roka kå rironchwo nä president ona barabara ĩno itũ ĩno ya Mũgeka harĩa yarĩkĩire tayari Kenya nĩ mahetwo contract na April nĩ maroka kwambĩrĩria yakwo yũke nginya haha kĩrĩa-inĩ na barabara ĩyo nĩ ĩroka kũnyita neno ya Mwangathia yũke yambatĩte nĩguo ĩnyitithanie kaunti ya Murang'a na kaunti ya Nyeri oguo mau iranyitithania counties cia Mount Kenya. Nĩ wega mũno no kirora mau ndũkariganĩrwo nĩ itũra rĩtagwo Kagongo kuma gũka Kanjũhĩ mũrore mũtumia ũyũ hau wĩtagwo nyina wa Mwaniki mũno. Ndĩrenda kwaranĩria na arĩa marĩ na mawathe maitũ nĩ ngwenda twarie gũkũ gwa Kameme TV na ndakũrora ndĩrona gũikaragĩra gĩtĩ gĩkĩ nĩgetha gĩgakũhotithia gũthiĩ harĩa ũrenda gũthiĩ. Hihi nĩ ndaigua mũmbunge wanyu ena itanya rĩa kũmũhe itĩ njega kana ngari njega ya gũtwarithia hihi gũkĩra ĩno wĩnayo. Ciugo ciaku nĩ irĩkũ wambĩrĩirie na rĩtwa rĩaku? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Joyce Muthoni wa mũthuri wĩtagwo Kimani. Nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa mũmbunge witũ nĩ tũkoretwo na mbunge ona maikarĩte mũno na tũtirĩ tuona kĩrĩa tuonete na ndaninĩte matukũ maingĩ. Tani ndĩracokia ngatho nĩ ngari ĩno nĩ kũheo ndĩraheirwo ndĩraikaragĩra gĩtĩ nyũmba. No rĩu ndĩna ngari ĩno ngauga Ngai amwĩke wega na ithuĩ atumia tũrĩ kuorota rĩa tuorota nĩ gũthiĩ ciana mbere. Nĩ tũkenete mũno mũmbunge witũ na nĩ tũrakũgocereria harĩ Ngai akũhe matukũ maingĩ na akũhe waragania na akũrathime ũhote gũtũtungata tondũ tũtirĩ tuona gĩkĩ na ndũninĩte ngwe matukũ maingĩ wĩna matukũ manini mũno. Yani twĩkĩninwo na mwaka rĩ tũtigũgĩkorwo tũkĩrĩthiĩte kũraihu mũno. Ngai arokũrathima na gwĩke wega ũgĩtongoria mathioya na tũgũtũra tũgũcokagia na twanacokia matianatwĩkĩra marĩa twĩkĩire. Mwathani agũtho no rathimwo. Ndĩrero mathaa makwa nĩ mathira. Tũhe rĩtwa rĩaku tu na kiugo kĩmwe. Njĩtagwo Susan wa Ngũi wa Kĩirũ kuma kũrĩa Mathia Secondary School nĩkuo thomithagĩria mwana. Nĩ ndĩracokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa mũhecimiwa nĩ ũndũ ũguo tũnyitĩrĩire. Gũthiĩ na mbere mũhecimiwa na ithuĩ tũgũkũnyitĩrĩra nĩgetha ciana citũ nacio ituĩke cia gũtorania. Mwathani agocwo. Haya nĩ ngatho ngwĩciria nĩ wakĩigua nginya aciari nĩ akenu nĩ gũkorwo atĩ ciana ciao nĩ igũthiĩ cukuru. Ndĩreroreire ũtukũ wa ira ndĩrona kwĩna ciana nyingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya kwambĩrĩria kũrĩa Gĩthũrai ciana nginyagia ndagĩka ĩno citirĩ ciathiĩ cukuru na nginya gũkũ Mathioya no igua mũmbunge wao nĩ amanyitĩte nĩgetha atigĩrĩre ciana ici citinorĩra thĩ ta mĩrĩo yangĩa nĩ igũthiĩ cukuru. Nake maitũ aratwĩra yanaugĩrwo mbunĩaka ndĩhonaga na nĩo maugĩire mũgongemi na nĩkĩo akĩhonete agakorwo akĩruta wĩra nakĩo. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thengio mũno Wambui wa Mwangi nĩ mengiugĩrwo mbunĩaka ndĩhonaga na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa ciana icio iragĩthiĩ na mbere na kũgunĩka na mũbango ũcio wa basarĩ nĩguo kũmahotithia gũthoma tondũ nĩma ciana nyingĩ itinahota gũkorwo igĩthiĩ na mbere na mathomo grade 7 na form 1 nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte nyingĩ arĩ mathĩna ma kĩmbeca. Kuma Murang'a tukĩgamio hau hakuhĩ tũingĩre kaunti-inĩ ya Kirinyaga na atongoria a makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matabanirie gĩikaro gĩa kwarĩrĩria ciĩgiĩ itua rĩa igoti itũgĩru rĩa gwĩtĩkĩria andũ a hũra amwe arĩa monanaga kĩmwĩrĩ gwĩtĩkĩrio kwandĩkithia gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari. Atungatĩria nĩ mokĩrĩire itua rĩrĩ makiuga nĩ mũgarũ na ũndũire na wĩtĩkio wa Mũkristo. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie kuma kaunti ya Kirinyaga. Wainaina angĩkorwo nĩ ũranjigua no ũtũtarĩrie hihi maũndũ maikarĩte atĩa mwena ũcio? Haya thengio mũno Njoroge wa Kimani na wa hau kabere Murang'a wakiuga atĩ anakiugĩrwo mbunĩaka ndĩhonaga ũmũthĩ tuoka na atungatĩri gwĩkorwo tũgĩkiugĩra ndeto ĩngĩ na ĩno nĩ ndeto ĩkĩgimainie na itua rĩa igoti itũgĩru gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa rĩkĩrĩga gũkĩrekerio ciumia igĩrĩ hĩtũku rĩkĩgiĩ gũkĩandĩkithio kwa andũ a hũra ũmwe ta gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gũkũ bũrũri-inĩ. Na ĩno nĩ ndeto gĩkĩririkane atĩ kiumia kĩu gĩothe tũgĩkoretwo tũgĩkĩigua atongoria gũkũ bũrũri-inĩ magĩgĩũkĩrĩra atongoria a makanitha o ũndũ ũmwe na mũingĩ wĩkĩririkane atĩ kiumia kĩhĩtũku tũkĩaria na mũingĩ wa kaunti ya Kenya nĩ maikũrũ magĩkĩregana na itua rĩrĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ mwena wa Kĩrũgũya tũkĩrĩ kanitha-inĩ wa People's Church gũkũ nĩ mwena wa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa atungatĩri aya magĩgĩcemanĩtie mũthenya wa ũmũthĩ gwĩkorwo magĩkĩarĩria ndeto ĩno na rĩu tũgũgĩkorwo tũgĩkĩaranĩria nao hihi magĩtũtarĩrie maũndũ marĩa maragĩgĩkorwo magĩkiuga mũthenya wa ũmũthĩ makĩgĩmainie na itua rĩrĩ megũkĩenda igoti rĩgĩkorwo rĩgĩgĩka atĩa kwa ihinda rĩrĩ megũkĩenda thirikari ĩgĩkorwo ĩgĩgĩka atĩa kwa ihinda rĩrĩ. Ũkĩnjĩtĩkĩria gĩkorwo itanamba gũkĩaranĩria na Apostle wa Nderi ngongĩaranĩria na mũtungatĩri ũngĩ wĩhana njĩra nyũkĩambia na marĩtwa maku na hiyo gĩgĩtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ we ũkĩrĩ mũtungatĩri wĩ mũciari rĩngĩ itua rĩrĩ mũrakorwo mũkĩrĩoya na njĩra hana atĩa na rĩngĩ mũgĩkorwo mũkĩendekithia atĩa? Njĩtagwo Reverend Mase wa Njirũ wa Mũcina na ndungata ndĩ mũtungatĩri gũkũ Kirinyaga
na kindu giki ni turakiona giki undu kinene muno turagita ndamathia tondu ona tutiranyita wega ni undu nginya maritwa maria marahuthirwo kuo ni maritwa tutamoi macio maragwetwo na githungu wa lesbianism angi tutire na ciugo ta icio cia ruthiomi-ini rwitu koguo ni turona ni ruciaro rwitu ruraninukio ruria rungiuka thutha ucio tondu mundurume ndangigiciara na mundurume na riu ni maundu maria kiugo kia Ngai kiria tuhunjagia kiregete kuma haria kiambiriria tondu Jehova Ngai riria acuthiriirie aroiga ati ndanomba mundurume na mundurume oigire ti wega mundurume akorwo wiki koguo akimumbira mutumia kana mundu muka twathie uguo na mbere kiugo kia Ngai kiria tuguthomete tuthomete na tumenyete thiini wa maundu ma matuko ma tene maundu ma Arawi tugathoma tukona ni ndeto irakaragia Ngai na Ngai ni arakarite na twina uma wa ndeto ati Ngai ni murakaru ni tondu na mbura toguo twagite mbura ri turakiaga niki maundu maria turona maturumireire ri maratumira ni tondu waki na riu koguo nigetha tuthondeke mundu na njira emwe na iri engi ona aria matari thiini wa ukristiano ithuothe ta andu a bururi wa Kenya ni twagirwo ni kuregana na nyamu ino ni tondu ni ndamathia iguturia na ninukie nginyagia njiarwa citu iria cie thutha witu koguo ni kaba tucokie rui mukaro haria rwagiriire nigetha twike maundu maria tuonaga nginyagia gi kawaida toguo nguku gicamba gicogo gititengeragia gicamba kiria kingi giterangeragia mwera reke itucoke haria hatwagiriire thengiå må no tå tukirania na Apostle Wandaina no tå tukiranite hau kabere ringi maundu maria turona kwa ihinda riri ni ndeto tukoretwo tukirire ni ndeto ringi ikoretwo na urathoni kuria aciari kwira ciana ciao kuria kanitha-ini ringi kumigwetera aria turagikorwo tugigitungatira no na ringi atongoria matikoretwo makiaria na ndeto ino na njira nene ringi haha niho tugikorete na ringi inyuita kanitha murugameire mwena uriku na ringi niki murenda thirikari ikoreka kwa ihinda riri itagwo Apostle Francis Wanderi twauga atiriri undu utari mwega ti mwega nginya he kana no gakuone wina kimira na gakwire wina kimira na gukorwo noguo gakwire na hau mbere irima na wakararia no ukugwa ndeto eno twarora tahunjia Kirinyaga tuona ni undu wa ungoma na ni undu wa undaimono na tukona ndwagiriire na tutibataire kuigua thoni kwaria na kwanirira ni tondu nyumba igikorwo ni irahea ukire andu ni maguthira twauga atiriri ungikorwo na ngui iregeirio ri mundu ndacenjagia ngui acenjagia irio riu ndeto eno muraturehera ithu tutimiui na koguo to mutigo tucenjia ri tukuga mucenjie maundu macio tuture uria tuturaga na mwaga gucenjia ri ni ungikorwo mundu wa family uguruke uguthenia nginya andu aria angi matari aguruki riu inywe mwena urimu ucio no mugutuma turumwo ni Ngai na ngwicira nikio kwarite nigetha tugwate rangi to ni turakaritie Ngai koguo turauga ndeto eno ri ona tutirahota kumigweta tondu tutire kiugo ta kiu ti njega na tutigaconoke kuga ti njega ni undu no one kanyoka kanini uga gatire na uru na no kio gigatuika kinyoka kinene koguo ndeto eno twaga kumininira haha ari thirikari aria matangathaga ndeto eno igakuria na iria ciana ciaku na ruriri ni rukahuka na ringi tondu ndeto ino ni turona nginya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto munini wake atongoria aingi ni mamiukiriire ringi no ukomete wira-ini wake ringi ni gutukorwo tukiuga ati ona bururi wa Kenya ona tiga maundu maya gugikorwo kuo ringi ati ni turakinya handu tukwariria ndeto ino ya andu ahuro ngwiciria andu aria makomete no igoti riri rirahitukirie tondu riri kungana turi andu atano ri tuheo rutha twikage uru ri matina tuteithia tariu tunginyitana oragani 18 guku Kirinyaga ri na tuge twandikwo ni turi uraganaga ri na tuge ni human right tini wira witu gwikora tu ithe turona turauna watho koguo gikundi giki ni gicoke riko kirore ni hakirahitia tondu mandiko maugaga ni maundu mothe metikirie no ti maundu mothe mega na ringi Apostle Wandaina kiugo kia mwisho ni mutugo tuthiete na nja tukoya tondu kuma tene matuku-ini ma Gigikuyu kana unduire-ini wa Mugikuyu tutire tuigua maundu ta maya ni handu hakinyite tukambia kurora andu aria angi uria mareka na ithu tukahimberia mutugo uyu hari roho atutonyire kuma hindi ya mau ka emergency ati muthungu tuonaga muthungu tari Ngai
koguo na muthungu agikoe muguruki onekaga ari o mwega riu koguo tuona twamona no guruki wao tuonaga tari wega na ni ngugite hau kabere atiriri muthungu agikoe na kimirari ni tutige kuoya kimira ta fashion uthiaga ati nduramira tondu nwonire muthungu koguo ndeto eno ni kureherwo turareherwo na tutikumigura ni undu twamigura ni twathukia ruriri ni twarega Aya, thengio muno Njoroge wa Kimani ni wagikigua acio ni atungatiri kuma kaunti-ini ya Kirinyaga magikiregana na ndeto eno ikigie andu a hura umwe gugikorwo magigitikiria ati gugikorwo magikiandikithio ta gikundi gitari gia githirikari guku bururi-ini na atungatiri kwa ihinda riri maragikiuga ati maundu maria turagikiona bururi-ini kwa ihinda riri gukiri na ng'aragu kwina ciiko imwe iragikika bururi-ini na andu magagikorwo magikiuria kiuria hi magikirigwo maundu ta maya maragikorwo magikiuma kuringi maundu maya gugikorwo magikiuma na maundu maria ringi turetikiria ta bururi maundu maria matarikirikana na kana kuringana na unduire witu wa kanitha maundu maria tutagikoretwo tugifundithitio ni atungatiri na ringi magikorwo ni maundu maria marakirakaria Ngai no atungatiri maragikiuga ati kwa ihinda riri kiria igoti riri ringika ni ugicenjia watho ucio na ugiteanirio guikorwo ati gutikiri na undu ta ucio na ugitigira ati nginya ni twagikigitira njiarwa iria tukiri nacio kuma kaunti-ini ya Kirinyaga. Njoroge wa Kimani njetikiria kwa ihinda riri ngikunengererie mwaro mwena waku wa studio. Thengio muno aina wa kiarie na hana kiari kariaku ni waingi magwite magerio-ini maya ukihoka maria waigua makiario hau ni maratonya magatonya nginya thikiririo theini. Tugitigana na icio cia kaunti ya Kirinyaga ni ati mubunge wa Bahati kaunti-ini ya Naikuru Irene Njoki ni aheanite basari kuri arutwo niguo mahote kuri hafithi. Mwandiki witu wa Njeri wa Kariuki ni ekinyitie mwena wa Bahati kaunti-ini ya Naikuru kuria mihango eno iratwarithio na mbere na rureke tunyitanire nake atutaririe na kuo Naikuru maundu mahana atia. Wa Njeri agikorwo ni urajigua mwaro ni waku no ututaririe maundu Naikuru mahana atia makiria gicigo-ini kia ubunge kia Bahati. Thengio muno Njoroge wa Kimani no gwagikorwo kiugandikire thiini wa mwena wa Lanet uria ni gicigo bunge kia Bahati kuria mubunge wa gicigo giki niwe Irene Njoki kana Mrembo aragikorwo akiheana kigina kia basari kiria gigikoragwo thiini wa National Government CDF o hau akimenyaga Njoroge hau gabere uhoro wa CDF ni uragikoretwo kirehete wari mwari abunge makiro matigucoka kuneo kigina iki no ni kiragicokire kurekererio ni thirikari na kirakinengerwo abunge na nikio Irene Njoki kana Mrembo akire thiini wa itura riri ria Lanet agikorwo akineana akitugetegerera Irene akorwo akirikia kwaraniria na andu a gicigo bunge giake ikihitu kinyitania na muciari umwe akorwo agitwira hihi kana ni akigunikite na kigina giki na hihi kana gikigumuteithia uhoro wa mwana wake gukorwo akihota guthii na mbere na guthoma. Hihi ni kwa generator riaku no twire hihi kana ni ugunikite na basis ya CDF kana nginya hau gabere ni uragikoragwo ukiamukira kigina giki kwa generator riaku. Njitagwo Nancy Mukamigithiji na ni ngoragwo na children home guku Lanet. Nirudie jina. Njitagwo Nancy Githiji na ngoragwo na children home guku Lanet. Niko na watoto boys na girls na nimekuwa nikisaidika na basari kwa sababu watoto wale niko nao ni wengi. Niko na watoto kama sasa 16 in secondary school na wale nimeweza kujaza form 1 na form 2. Ninajua nimepokea basari zao na hata wakati umepita nimekuwa nikisaidiwa na basari kwa sababu kama wengi wao nimekuwa nikipewa kiasi ya pesa kwa kila mtoto. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu ya hiyo mpango wa basari nimefaidika na hata saa hii nimefaidika kwa sababu ndizo zimefanya tukue mahali hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kila kitu na hata kwa wale wamesimamia hiyo mpango wa basari. Mungu awabariki sana. Hihi wamukirite kigina kia mbeca cigana kuma kwa mbunge uyu? Kwa huyu ninajua nimepokea kama kwa watoto wanane hivi.
wale nilikuwa nimejaza form zao. Njoroge aiko nĩ kũnjĩtĩkĩria ngoro ngĩaria na mũciari ũngĩ onake agĩtwĩra hihi nĩ agunĩkĩte na kĩgĩna gĩkĩ gĩa CDF na hihi kĩmũteithĩtie gũkorwo agĩtwara ciana ciake thukuru. Hihi ũkwanja na rĩtwa rĩaku no twĩre kana nĩ ũgunĩkĩte na kĩgĩna gĩkĩ na hihi ũragunĩka na kĩgĩna kĩa mbeca cigana? Mimi kwa majina naitwa Ronaldo Nyimbo, ni mkaaji wa Lanet. Mimi ninashukuru Mheshimiwa ametusaidia na ametolea basari na watoto wetu watasoma na wataendelea kusoma. Tafadhali mbunge waache aendelee hivyo na wasipigwe vita yoyote, waendelee kutusaidia. Sauli kama hapa sasa watoto wa form 1 walipewa shilingi 10,000, wengine wakapewa 3,000, watoto wote wameapia shule na wanaendelea kusoma. Saa hii amekuja kupeana wa form 2, form 3 na form 4, nao wataingia shule waendelee kusoma, watoto hawatafukuzwa na tutaendelea hivyo hivyo. Hii ni miujiza tumeona hapa Lanet Ward, na wacha mheshimiwa wetu waendelee hivyo na apalikiwe na endelee kuongezewa na constituency nyingine mfuate hiyo mfano ili tuendelee kusaidia watoto wetu. Mimi ninashukuru na mbarikiwe. Asante sana kwa media. Swali langu la mwisho, kulikuwa na shida ya hizi pesa za CDF. Labda ile wakati hakukuwa kunajulikana kama mtapata hizi CDF, ulikuwa unahisi kivipi? Mimi nilikuwa nahisi uoga. Sauli nyakati za nyuma tulikuwa tunauziwa basari, lakini saa hii tulikuwa tunaletewa hata kwa mlango. Tulikuwa tunaitwa tunachukua, kwa hivyo hatukuwa tunauziwa, tulikuwa free na tukapewa kila mtu na watoto watapewa waendelee kusoma. Nyakati za nyuma tulikuwa tunauziwa, hata zilikuwa zinapeanwa kiziriziri, lakini saa hizi ziko open na kila mtu amepewa na tutaendelea kufaidika. Mimi ninashukuru. Asante sana. Njoroge na ndagĩka nini tu na sekondi-inĩ reke tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩgĩna gĩkĩ gĩa CDF. Hihi agĩkorwo agĩtwĩra mũmbunge ũyũ agĩkoretwo akĩrĩ na kĩgĩna kĩa mbeca cigana thĩinĩ wa CDF. Gũkwanjia na rĩtwa rĩaku na hihi no twĩre nĩ mbeca cigana mũrakorwo mũkĩneana thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa mbunge gĩa CDF? Asante. Rĩtwa rĩakwa nĩ Constance Wambui wa Njoroge na nĩ niĩ chairperson wa NCCDF kwa wakati huu. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gwĩtwo na gũka gũkũ na mbeca iria tũheanĩte so far nĩ 30 million cia basari na basari kuri na ingĩ iria tũhetwo nĩgetha tũhote kũheana thĩinĩ wa Bahati constituency. Koguo nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, nĩ ũndũ wa kũheo mbeca icio na tũgaciheana tũkagaĩra form 1 arĩa twaheire 2,000 na magĩhota gũthiĩ cukuru na mwana twaheaga 3,000. Aya angĩ matigarĩte arĩa tũrahe ũmũthĩ nĩ arĩa form 2, 3 and 4 nacio nĩo tũrahe ũmũthĩ na nĩ ciothe cigũkorwo cirĩ 30 million kũringana na iria ingĩ twaheanĩte hau kabere. Koguo iria ciothe tũkorwo tũheanĩte from today nĩ 30 million. Hihi mũhete ciana cigana kana arutwo cigana nginyagia hau? Tuhete cia mbere form 1 tuhete 2,000 over 2,000 na rĩu mũthĩ tũraheana 7,000. Koguo othe arĩa tũrahete tondũ tũrahete kinya PWD othe arĩa tũrahe ũmũthĩ tũramahe students 10,000 as of today arĩa tũkũmahe. Nĩ ndakena. Asante sana. Njoroge nĩ wagĩkorwo ũkĩiguĩra mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Bahati aragĩkorwo akĩneana basari ya ciringi milioni 30 na harĩa agĩkorwo akiuga nĩ arutwo makĩria ma 2,000 arĩa makĩamũkĩrĩte kĩgĩna gĩkĩ. Igagĩkorwo ndũkĩrĩ na kĩũria Njoroge nĩ ngũcokeria mwaro tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na ndereti ĩno kuma kaunti-inĩ ya Nakuru. Njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Nĩ thengio mũno Wanjeri wa Kariuki, na nĩ njũĩ no tũkũnyitanĩra nawe thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra nĩguo gũkĩmenya nĩ marĩkũ mangĩ magĩkunũkĩte mwena ũcio, na nĩ ngatho hĩndĩ ĩrĩa tũrona ciana ikĩheo bithi kana basari nĩguo ihote gũthoma, nĩ amu gĩthomo kĩerirwo nĩkĩo bungũro. Tũkwamba gũikĩrio hanini no ndũgathiĩ ũrĩa mũtambo nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ kwĩna kũingĩ tũtahungurĩte. Kameme TV. No menya thĩna nĩ ũmwe, kandi ĩno no amenyerete baithikiri wona yagũrĩrwo ngari akwambĩrĩria gũcocera. Rĩu no acocere Njogo ya gĩcagi ndĩkwaga taũni-inĩ. anga ndagwĩkĩrĩra maingĩ gũkũ tũthimaga tũnini tondũ maya maĩ no mũkũruga. Cemania na arata atatũ maimĩte gĩcagi magĩthiĩ taũni gũcaria ũboco hamwe na wagĩrĩru. Kĩrĩa aranjiga we ũyũ nake kira na thĩna nĩguo wĩna mũingĩ nĩkĩ ũrauga? Kĩroko gĩkĩ gĩothe athire kũ kana athire mathiko? Mũndũ no megwa kĩoro kamũtugo kau gakoragwo na andũ othe. Hihi mũtũrĩre wao ũngĩcenjia na kũgũmĩra iroto hamwe na matanya mao?
riumĩrĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ wagire nĩ kũndeithagia gwetha mbeca to kũnjaragĩra rũhe haha. Aiya. We ta tiga gũthumbũra. We tiga itherũ. We ndũkahutie. Maisha bure gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya kaide yaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokere ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa na muselana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukoro wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugo tacio mukorago naguo thiendaga ni ati ungi utangika we ru ake ndanguteithie naki ni ndio no me kiri ugucagia thaa ici nikiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hi we moru Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nĩguo wa gatano tũgĩnĩkĩria kiumia na Cocktail Friday. tumekuja kuslide kwa weekend yako Insta Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Nĩ Jumatatu nginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Thegio rĩngĩ mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũkorwo nyitanĩire naniĩ tũthiĩ na mbere na Ndurumeni Matuura-ini tũkorwo tũkĩmenya nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere magĩkunũkaga icigo ngũrani cia bũrũri. Na no ndĩrakena ndona mawoni maku mũndũ ũranjũria rĩu andũ a ndawa nĩ maheagwo rehabilitation nĩguo mahote gũtigana na ndawa ici. Andũ arĩa metukanĩtie na mĩtugo ĩno ya LGBTQ rehabilitation yao ĩgũkorwo ĩhana atĩa. Tucenjie gia tuthie ginya kuria kaunti-ini ya Nyandarua na nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi nĩ marekiranĩra ngirimiti gatagati kao na bengi ya Cooperative Bank na thirikari ya Nyandarua gũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũrĩmi wa waru. Nĩ ndeto yamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ arĩmi arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩrahanĩka mwena wa Olkalau, makiuga marĩ na matanya manene ma kwarahũka kwa ũrĩmi ũyũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra nĩ egwĩkinyĩtie mwena ũcio. Reke tũigue ũrĩa maũndũ megũikarĩte hĩndĩ ĩrĩa gwĩgũikanagĩrĩrwo ngirimiti ĩno. That is what you are talking about. And I know out of from here we shall be committed to engage and bring on board so many farmers within Nyandarua. What it means is that because even simplified is even guaranteeing once we agree some sort of good price that will be guaranteed. So our farmers at the end of the day will have better money in their pocket and they will be able to change their livelihood. We have Bayer who are suppliers of their chemicals. They have also committed to give us some subsidy in terms of the purchases that you are going to buy, isn't it? Because that is the understanding you are going to have together, because we want to walk this journey together. Without the satisfied seeds, we can never get it right. And that is why we have put our Agricon here through Corinne, representative. And you recall in our meeting we said, kindly consider giving us better prices and subsidized prices, so as our farmer, it will be an incentive to them. Therefore, let me say this is a very, very, very good initiative, Your Excellency Governor. And like we said in our manifesto, it is a change movement and we want to get things right. And that is why we are always saying that
Nyandarua County is business as usual. We want to discuss things and make them happen. So what you are saying, the MOU you are going to sign here today, the buck will have to stop with somebody. And it is my desire that this buck stop with the Ministry of, with the Department of Agriculture. Veronica, you're there. The Department of Trade, Governor, I would want it to the back to stop there. So us, to ensure that we are not just going to do the inking of the MOU, is that it is going to be made happen. That we fast track with our farmers, make sure that our farmers are provided with the right inputs, they have the right seeds. Now, Cooperative Bank comes up, Governor, with a good offer to our farmers in terms of technical assistance, in terms of financing these farmers, in terms of capacity building, and that is why we have all the cooperative members here, staff members are here. So we have a host of advantages that will be acquired here from this meeting for today. So therefore, ladies and gentlemen, I want to say this is a good beginning for Nyandarua. Under the manifesto of the change movement, we are beginning somewhere. Potato, if we get it right on the potato production here, particularly this crop you're talking of, the Marquis type, it will never be the same again. After that, we are going to bring other ventures, because at the end of it all, what you're looking at is to bring in agro-processing. Agriculture is our backbone, and therefore, we must get in all the sectors that our farmers would derive the greatest advantage that we have. So therefore, our farmers, we want to commit and confirm that this MOU is not just an exercise for signing. It's an exercise that we shall follow up to the farm to see that Uruguay and na wale wengine wote wamesema jina lao hapa, tutawafuata mpaka kwa shamba kuhakikisha kwamba any impediment will be sorted out. And Governor, with your graciousness, I would request, allow me with the ministers that are concerned to run with this project. Allow me to be part of it, because we want it to be a success. And I know the governor will allow me to work with the ministers. And like Esther has noted, we have a group of ministers that are so committed to do this in whatever departments they are assigned. Therefore, we are going to work together, our stakeholders. We are there, we will not let you down. We also expect you not to let us down. Our farmers are here committed. We don't want them to be let down. And we want this to be a new beginning in Nyandarua County. And therefore, with those few words, allow me this time, ladies and gentlemen, it is my pleasure now, prepare your mkono kidogo, my pressure now and honor, tumpigie makofi His Excellency's Governor as he comes to address you. Thank you very much. So, our Deputy Governor, Madara Mwangi, County Secretary, CCs who are here, Chief Officers, and our good stakeholders, led by our beloved sister, Esther. I can see we have a representative of Potato Services Limited, then representative of Bear Africa Limited. We also have the Big Gold Kenya Limited. Is that Steve? Yes. And then we have the Yara, East Africa. We also have our officers in the agriculture, trade, tourism, industrialization. We have got the cooperative representative, our farmers, and everyone else. Good afternoon. Good afternoon once more. There can never be a happier day than today, when we are going to actualize what has evaded us for a very long time. Our partners and our stakeholders, you don't know how happy you make us when we see you here. And that is why I'm requesting that that microphone is given to these people as I stand here. I want to hear your voice. I want to hear the voice that is going to change this county. Steve, you cannot live here without saying a word. So just take the microphone, greet us, just one statement, one line. We'll be very happy.
Oguo niguo maundu mahana kaunti-ini ya Nyandarua kuria kurekanĩrĩrwo ngirimiti gatagati ga bengi ya Cooperative Bank ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Nyandarua ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũgacĩrithia ũrĩmi wa waru mwena ũcio. Tuhugukire kaunti ya Nyeri na aikari a itura ria Kiamwangi Karatina kaunti-ini ya Nyeri ni matetete kwagagio ni mai ma giko maria makoretwo matekũramatwo kwa ihinda. Rũcinĩ rũrũ ni makorwo matabania mũcemanio na ũtongoria wa kambuni wa Tana Water ĩrĩa ĩramataga mai ma giko gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũndũ ũmwe na kambuni ya ũtambia wa mai mwena ũcio ya Muasco. Seneta wa Nyeri Wahome wa Matinga onake nĩ egwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩguo gwetha kĩhonia kĩa thĩna ũyũ. Mwandĩki witũ Wahu wa Ngugi mwena ũcio reke twethane nake. Wahu agĩkorwo nĩ ũranjigua? Nĩ Wahome wa Mwangi, seneta wa Nyeri. Nĩndĩrakorirwo ndakinyĩrio ndũmĩrĩri andũ a gũkũ nĩ twĩ makoretwo mathĩnĩkĩte mĩaka mĩingĩ. Sewage ino yathondeketwo 1974 nigetha korwo ri sewage ya treatment works ya Karatina. Nitũĩ population ya Karatina nĩ ingĩhĩte na maita maingĩ mũno, no sewage ino harĩ yereka mũgũnda ũrĩa ũrĩ nĩ mũnini mũno, no tũgacoka tũkaigua atĩ ona hĩndĩ ĩyo 1974 andũ arĩa mahĩire nĩ mĩgũnda ĩno matiheirwo compensation. Ngenda kwĩra aikari a gũkũ thirikari ĩno ya itũ ya William Ruto na Rigathĩ wa Gachagua, niĩ ndĩ seneta wa Nyeri, no nginya make sure andũ nĩ marĩhwo. No twenda gũtwara watho mbunge, tũraugire atĩ rĩrĩa thirikari iroya mũgũnda wa mũndũ ĩkamba ĩkamũrĩha ĩgacoka kuoya mũgũnda, nĩtwenda tũthondeke mawatho macio nĩgetha mũndũ atige gũtũra etagĩrĩra mũgũnda wake nĩ woirwo akarĩhwo. Mũtĩ wa kerĩ, thĩna ũrĩa ũrĩho nĩ atĩ nĩ ũndũ wa gũtuĩka handũ hane hakunderu, maĩ maya marathiĩ matiraikara kahinda karĩa kagĩrĩire nĩgetha makorwo marĩ cured mahote gũcokio rũĩ. Twarora rũĩ nĩtũrona rũĩ maĩ marĩ rũĩ ti mega, na nĩ twaiguanĩra tondũ twĩna andũ a Muasco haha, twĩna andũ a Tana Water, twaiguanĩra atĩ nĩgetha mahote gũteithĩrĩria aikari a gũkũ makomba mambe mahe thukũ ici ciũkĩte marehagĩra maĩ, nĩ twĩ kwĩna ũnyihu wa maĩ marũ njũĩ-inĩ, na nĩkĩo tũtangĩtĩkĩra rũĩ rũrũ rwa Ragati, rũĩ rũrũ rũratwara maĩ nginya o Kĩanda, tũtingĩtĩkĩra rũthũkio tondũ rwathũkio andũ arĩa mena gũkũ Kĩanda matingĩkorwo magĩteithĩka. Mũtĩ wa kerĩ, nĩ ũndũ wa gũkorwo maĩ maya marũgamĩte ũguo rwagĩ rũkaingĩha mũno, nĩ twaiguanĩra na Tana Water tondũ nĩ makũhota gũka kũhũra ndawa ya rwagĩ, mahũre ndawa ya rwagĩ kũndũ kũrĩkũ. Mũtĩ wa kerĩ rĩrĩa twacoka twaiguanĩra contractor arĩ gũkũ site nĩgetha agerie kuoya gũkũ tondũ capacity nĩ ĩcokete thĩ, nĩ twaiguanĩra atĩ wĩra ũcio nĩ agũteithĩrĩrio nĩgetha wĩra ũcio teng'ere. Mũtĩ wa kerĩ twacoka twaiguanĩra atĩ andũ aya maikarĩte itũũra rĩrĩ nĩ makorwo makĩheo wĩra ũcio nĩgetha wĩra ũcio teng'ere. No harĩa twacoka twaiguanĩra nĩ twauga atĩ tondũ kwĩna proposal ya gũthondeka site nene kũrĩ ĩno, nĩ tũgũthiĩ twarie na thirikari, nĩ ngoragwo ndĩ kamati-inĩ ya environment nĩgetha proposal ya gũthondeka treatment works ĩkũhota kũiganĩria andũ a Karatina ĩteng'erio nĩgetha tũhote kũnina maũndũ macio. Nĩmo twarĩrĩria na twaiguanĩra njokeria aikari a gũkũ ngatho Kĩamwangi tondũ nĩ makuma 1974 na mĩgũnda yao yoyo nĩ makirĩte, nĩ makirĩrĩirie, nĩ momĩrĩirie, no ndĩmwĩra rĩu kahinda kanyu ga gweterera nĩ gakinya tondũ nĩ ngũtindĩka nĩgetha mũrĩhwo. Thengio mũno nĩgetha maũndũ macio tũthiĩ na mbere na gũtindĩka. Nĩ tũkwaria na president, tũkwaria na deputy president, nĩ tũkwaria na minister wa environment nĩgetha maũndũ maya makorwo makĩrwo. Na njokie ngatho tondũ ndahũrĩra mũjumbe wa gũkũ thimũ mũndũ gwĩtwo Eric wa Mũmbi, ndamwĩra atĩ kũndũ gũkũ kwĩna thĩna, ndamwĩra arore kĩgĩna-inĩ gĩa CDF arĩ kĩndũ gĩtagwo emergency fund nĩgetha Tana Water ĩngĩrehe maĩ andũ gũtuĩke kũrĩa andũ matarĩ na storage, agerie kũgũra matangi nĩgetha tũgĩe na water dispensation points ta water kiosk nĩgetha andũ mahote gwĩka atĩa gũteithĩka. Nĩ tũgũcoka tũthiĩ twarie na governor Mwarimũ Mutahi wa Kahiga kũndũ gũkũ tondũ nĩ twarĩkanĩra maĩ maya nĩ magũthimwo kilomita 6 Kĩanda, tũmenye germs iria ciĩ maĩ-inĩ maya nĩgetha korwo nĩ ndawa cia njoka ciana cia cukuru ikũheo, korwo nĩ kĩrĩa nĩgetha tũteithĩrĩrie andũ aitũ mĩrimũ ĩtaneka atĩa. Maũndũ macio nĩ twaiguanĩra mothe na ngwĩciria andũ ndĩmacokerie ngatho aikari itũũra rĩrĩ tondũ nĩ twacira cira mwega na twathikanĩrĩria, tũthiĩ na mbere nĩgetha tũteithanie. Thengio mũno. Ũguo nĩguo gũkũhanaga mwena wa Karatina. Tũgĩcenjia gia nĩ atĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna ndagĩtarĩ Chris Kiptoo nĩ ekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ngombo cia bũrũri nĩguo gũtetera budget ya thirikari ya mwaka wa kĩgĩna ũkĩte na ĩrĩa ĩrĩ na ithenya rĩa birioni 587. Kiptoo nĩ ateteire mũbango wa thirikari wa kuongerera thirĩ wa bũrũri thĩinĩ wa budget ĩno nginyagia ciringi birioni 720, na rĩu tũnyitane na mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya ũrĩa ũrĩ gĩikaro-inĩ kĩu tũmenye maũndũ namo maikarĩte atĩa mwena ũcio. Mwaura agĩkorwo nĩ ũranjigua no tũtarĩrie gĩikaro kĩu kĩhana atĩa. Competent institution called the National Bureau of Statistics. That is the institution by law mandated to collect and give us the data.
the National Treasury uses that information, and it's compiled in accordance with international best practices, so that GDP for Kenya is compared or comparable with GDP for Uganda, for any other country. So I want to give you assurances that there is no manipulation. I hear people talk about members saying a possibility of mischief. What is the motivation for a PS National Treasurer and his team to want to manipulate figures? This is the budget that comes here for you. You approve. It's transparent, and any borrowing is transparent. And you are also oversight institutions, which you can ask anytime. I want to assure you, there is no attempt to manipulate any data. That is what I know, because you have the domestic debt and external debt, and you express it as percent of GDP. So, and then we are also working with institutions like IMF. Currently, we are on a program with the International Monetary Fund, and the fund is very competent also in looking at this. And there is no way the IMF can allow Kenya to manipulate figures, and those figures will have to be approved in the board of IMF, World Bank. So I just wanted to give you assurances. I know I'm new in the National Treasury, but I'm a trained economist, and I have worked previously before. That cannot be the case. COVID-19 that affected every country, then another shock of Russia, Ukraine war, which has caused commodity prices, food prices, energy prices, petroleum prices. All of them have manipulated into high inflation, and this inflation is being addressed by many countries through central banks, and every central bank is tightening their monetary policy, causing interest rates to rise. And because of those dynamics, the dollar is strengthening. You need to see the actions of the Fed and reflect what the action of the US does and what impacts on the rest. They say when the US coughs, the rest of the world gets also, the challenge. So I just want to say Kenya is in a similar situation. In fact, we are made worse by another shock to our economy, which is the climate change shock. We are now in a situation where many countries are suffering from drought. And we have the worst drought, I think, in the last 40 years. So all this combined together is creating scarcity of commodities. And this is being seen at the foreign exchange market. And we are aware also about the questions around the fact that there is a widespread of the exchange rate. I want to assure you that the National Treasury is working with other parties concerned to see how to address this challenge. And we are really hoping that this can be. Ucio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Ndagitari Chris Kipto agitariria bunge maundu maria thirikari iragika niguo gutigirira ni akigacirithia uthii wa na mbere no tonga wa bururi. Tugitigana na icio, wagi wa mai uthiete na mbere na guthenia a Kenya kuma ituri ciothe cia bururi na gwakiriria makiria kumana na ucenjia wa riera. Ataramu aria maturigiceirie makiuga thina uyu no uhuke angikorwo a Kenya ni mekoiyukia njira cia gutheria mamilioni marita cia mai maria mahuthagira oro muthenya. Na turia mwandiki witu Gitawa Wanjiku aratariria muonjori umwe kuma kaunti-ini ya Kajiado, gicigo kiria kigomeirwo ni riũa na njira nene ni athundurite njira ya gutheria mai ma giko na gutuika ma kiguni, undu uria waguciriirie mutumia wa president wa America Jill Biden hindi ya icera riake guku bururi-ini. Reke tuone riboti ino ya Gitawa Wanjiku. Riboti ya ministry ya mai yonanitie bururi uyu no hoti wa kuruta mai matheru makiria ma lita bilioni 500 na kunyotora andu na mahiu. Kihani ati makiria nuthu ya mai maya moragira thi ni uthukangia wa miberethi na wici uria urehagira bururi hathara nene. O ni kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya mai Paul Rono. We have realized that the government is losing close to 10 billion Kenya shillings per year because of non-revenue water. Maria matigara makoragwo matambĩtio icigo-inĩ citiganĩte na kũhũthĩka na njĩra citiganĩte, no ataramu a maria maturigicĩirie moigĩte bũrũri ndũrĩ na mĩtaratara mĩrũmu ya kũramata maĩ megĩko. Rĩrĩa wathiĩ kĩoro wa flash kĩoro ũteaga lita kuma 7 wako kĩoro gĩaku nĩ gĩa thikũ ici, kana lita 10 kenda nginya 10 cia maĩ o lita rĩa ku flash. Nairobi o mũthenya
ĩheagwo maĩ milioni lita milioni 500 ma 50 kuma Sasumua Dam na Ndaka-ini. Maĩ macio mũthenya ũyũ ũngĩ midnight makorwo marĩ waste. Daniel Wanjũkĩ oigĩte maĩ mahũthĩku nĩ ũtonga mũnene ũngĩramatwo wega. Mabũrũri maingĩ nĩ makũraga matunda kuma Israel, matunda, mboga, na niĩ njiguĩte kuma kũrĩ mũnene wao Prime Minister wao akiuga matũmagĩra 90% ya maĩ ma gĩko harĩ gũkũria kwa irio. Na ithuĩ nĩ tũthiaga airport ya rũcinĩ kũgĩra matunda macio tũkamendia supermarket iria cia igũrũ mũno gũkũ. Kaunti ya Kajiado nĩ gĩcigo kĩmwe kĩgũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura na njĩra nene na gũtiga aikari mahiũ na nyamũ cia gĩthaka ikĩnyarirĩka na njĩra nene. Ũngĩcũthĩrĩria bũrũri ũyũ witũ wa Kajiado rĩ, na gũkũ nja rĩ, nĩ kũndũ gũkauku mũno, atĩ ona mwaki wa gĩthaka ũngĩnyita ũngĩcina guothe. No gatagatĩ ka werũ, mwonjoria ũmwe Regina Njambi nĩ athundũrĩte njĩra ya gũtheria maĩ megĩko marĩa acokaga kũhũthĩra na maũndũ matiganĩte na gũtiga gĩikaro gĩake kĩrĩ kĩa mwanya. Maĩ marĩa tũhũthagĩra ta mũthenya ũmwe rĩ, makoragwo me lita 10,000 kana makĩria. Maĩ marĩa mahũthĩkaga gũkũ macokanagĩrĩrio itangi-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩakĩtwo thĩ wa tĩri. System ĩrĩa tũhũthagĩra ya ũrĩa tũricaikũraga maĩ marĩa maumĩte cioro-inĩ, marĩa maumĩte kitchen, ona marĩa maumĩte ona rĩrĩa kũraura no tũkoragwo tũkĩbebwo nĩ maĩ mau. Itangi rĩrĩ rĩgaĩtwo maita mana kũrĩa bacteria ya mwanya ĩkĩragwo gũteithĩrĩria gũthĩa gĩko kuma riko na cioro-inĩ. Eco-treat waste digester na nĩyo bacteria ithuĩ tũkoragwo tũkĩpromote tũkũragia. Ũrĩ kũmĩkĩra septic-inĩ ĩninaga ũritũ ũcio wothe wa waste, magathera, mũnungo mũcio mũru ũgathira, na ĩkoraga bacteria iria ingĩ cikoragwo irĩ system-inĩ ta E. coli kana enterobacteria iria ingĩrehe mĩrimũ. Na thutha wa maĩ maya kũgera ikĩro-inĩ ici ciothe inya maumaga marĩ matheru makĩhũthĩka na njĩra ingĩ biacara-inĩ ĩno ya Njambi. Ndurumeni nĩ kũndũ special nĩ ũndũ mĩtĩ itũ, nyeki itũ ĩrĩa tũhandĩte gũkũ, mahũa nĩ tũgeretie kũmaiga na njĩra njega mũno. Wagĩrĩru wa maĩ maya nĩ mũhĩtũkie nĩ honge cia kũrora wagĩrĩru wa maĩ marĩa Njambi ahũthĩraga nginyagia ũrĩmi-inĩ. Maĩ marĩa matreatĩtwo na eco-treat hĩndĩ ciothe nĩ mahĩtũkaga standards cia International Standards Organization, World Health Organization, Kenya Bureau of Standards na NEMA. Maitĩkĩrĩtie atĩ maĩ macio matũmĩke. Nĩ wagĩrĩru na ũthaka wa mũkawa ũyũ nĩ wageneirwo nĩ mũgeni wa mwanya ũrĩa nĩ mũtumia wa president wa America Jill Biden hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Lositeti. Gũkũ gwitũ Ndurumeni Resort tũrakũhanania na kĩruru werũ-inĩ, na nĩkĩo ona tũtoĩ ona tũterĩgĩrĩire tũragĩa na mũgeni tũrahũndire gũkũ. Sunday ĩno ĩrathirire kwĩ mweri 26 mweri wa 2 ũrĩa nĩ First Lady Jill Biden, na tũtiamwĩrĩgĩrĩire, no nĩ ũndũ wa ũruru ũcio rĩ tũragĩciria nĩkĩo kĩratũmire agere haha. Mũrũgamĩrĩri mũnene mũkawa-inĩ ũyũ Margaret Wanja oigĩte ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya kũgenerwo nĩ mũgeni wa gĩkĩro gĩkĩ. Nĩ twahotire kũgĩa na kahinda nake na ngina ona staff aitũ amwe nĩ mahotire kũhũrwo mbica nake, na tũkĩona nĩ mũndũ mwega mũno, nĩ mũndũ very kind, wĩna ngoro njega. Mĩcinga ĩrĩa marĩ nayo yarĩ mĩcinga ya gĩkĩro kĩa igũrũ gĩtarĩ nginya ndona, harĩa ingiuga ndĩrĩ ndamĩona no thenema-inĩ. Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ ũronekana gũkorwo ũrĩ kĩhonia kĩa ũnyihu wa maĩ bũrũri-inĩ a Kenya magĩthingatwo kũiyũkia mũbango ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Thengio mũno Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ riboti ĩronania maũndũ marĩa tũngĩka ta bũrũri nĩguo gũkorwo tũgĩcenjia mĩikarĩre itũ, tondũ ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũcenjetie mũno, na kamũira tũhandĩte mĩtĩ na ikinya ya gũcokia harĩa twarĩ, no nginya na ithuĩ tũkorwo tũkĩhũthĩra hakiri citũ ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo tũhote gũthiĩ na mbere. Naho nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo Ndurumeni Matuura-ini, no ndũgathiĩ kũraya. Thutha ndagĩka cia gũtarĩrĩra ndĩracokereria na mohoro. Gĩtaũ njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ thengio.